Okay, so welcome back after coffee, and I'd like to continue with some presentation on how manuscripts are reviewed by journals, and I have some experience of this from Acta Physiologica. Значить, давайте продовжимо після кави, розглянемо, як журнали розглядають наукові статті, і я мав досвід бути рев'юером в журналі Acta Physiologica. And also gastroenterological research and practice. І в журналі гастроентерологічне дослідження і практика. So, the question is, when you have your manuscript, where shall you send it? І питання, якщо ви маєте вже манускрипт, куди його надіслати? And the question is, how big is the news value? І запитання, наскільки є новизна? Do you have new results or just more results? Ви маєте нові результати чи просто більше результатів? Do you have some surprising findings? Ви маєте якісь такі сюрпризні знахідки? A real twist? Ви щось там знайшли те, що зробить поворот? And perhaps most important, if you are building up a good story. І що найважливіше, чи ви створили, збудували якусь гарну історію? And to do that, you need many different methods. І щоб зробити це, ви потребуєте багато різних методів. And the basic fact is that the more work you do, the higher impact. І основний такий базовий факт, чим більше ви роботи робите, тим більше буде вплив. So, when you choose a journal, you should go for the impact factor. Коли ви вибираєте журнал, ви будете дивитись на фактор впливу. Імпакт-фактор так і називається. So, how to calculate the impact factor of a journal? Як же визначається цей імпакт-фактор журналу? It's actually, you're looking through a window of 2 years. Ви дивитесь через вікно у 2 роки. And during these 2 years, you divide the number of published articles by the number of referenced articles. Ви берете кількість опублікованих статей і розділяєте на кількість статей, які процитували ці статті. So that means the more often that an article is referred from a specific journal, the higher impact. Таким чином, взагалі, чим більше стаття процитована іншими журналами, тим краще, тим більше цей імпакт-фактор. If you have an impact factor of 1, якщо ви маєте імпакт-фактор 1, it means that each article from this journal will be referenced once. Це значить, що кожна стаття в цьому журналі була процитована одного разу. And impact factor 2 means that each article will be referenced twice. А імпакт-фактор 2 – це значить, що кожна стаття була процитована двічі. So where do I find the impact factor? Де я ж можу знайти цей імпакт-фактор? And the impact factor is published by the cannot read from here, Thomson Reuters, and they publish this journal citation reports. Цей фактор впливу опублікований в Thomson Reuters, і є такий репорт, звіт журнального цитування. And here you can find the different impacts of different journals. І ви маєте різні впливи, такі фактори впливу в різних журналів. But you have to be very careful.
Але ви повинні бути обережні. There are a number of different fake journals that are coming up and that are publishing their own impact factor. Є ціла низка таких фейкових журналів. Фейкових – це значить таких несправжніх. І вони пишуть якісь свої фактори впливу, вони самі їх рахують. So you can have an offer from a journal to publish in their journal and they tell you about a fairly high impact factor which may not be true. So watch out. Вони вам роблять пропозицію, запрошують публікуватися в них, і вони демонструють вам дуже високий цей фактор впливу, який що не є дійсністю. And there is only one journal citation report, and this is the one you should look for. Але є єдиний звіт по цитуванню журналів, і саме він тут наведений. Now, what is a good impact factor? And here is a long list of impact factors of different journals. Тут наведений довгий рядок, довгий список імпакт-факторів в різних журналах. You can see New England Journal of Medicine. Перший же є New England Journal of Medicine. Where you find some articles that are of common interest. Тут можете знайти статті, які мають загальний такий інтерес, представляють. But not really at the forefront of research. Але вони не є на передньому плані таких наукових досліджень. You can also find case reports. Ви тут можете знайти описання клінічних випадків. So I would say that New England Journal of Medicine, it's a really mishmash of different things. Я можу сказати, що цей журнал New England це є мікс різних речей. Still, they are often referred to. До нього часто відсилаються, тобто відомий. And what is written there is taken as a truth. І кажуть так, що те, що тут написано, це є правда. The impact factor is, as you see, extremely high. І ви бачите, що в нього фактор впливу дуже високий. And as you see, there's a falling rate of impact factors with Lancet, Journal of American Medical Association, JAMA, etc. І ви бачите, що поступово цей фактор впливу знижається. Наступний йде Lancet, потім журнал Американської медичної асоціації і решта інших. So now, which one should you choose? Таким чином, який же вам вибрати? The basic truth for most people of us is to choose a journal that is in the field where we work. Найбільш правильна відповідь для всіх нас – це вибрати журнал в тому полі, де ви працюєте. And you should choose one of the 3 highest impact factors within the field that you work. І ви можете вибрати один із 3 журналів найбільш впливових із того поля чи з того сектору, де ви працюєте. And never send to a journal with a impact factor below 3. І ніколи не надсилайте свою статтю в журнал з імпакт-фактором менше 3. This can be very critical. Це може бути критично. If you work in physiology or medicine, якщо ви працюєте в фізіології і медицині, perhaps you would like to send your paper to American Journal of Physiology, which is a very huge journal. Ви, мабуть, хотіли б написати в американський журнал фізіології. Це величезний журнал. That all people read. Всі люди його читають. They present data on physiology. Вони презентують дані по фізіології. They present data on pathophysiology.
по патофізіології. And they have an impact of about 3.5. І вони мають індекс впливу 3,5. So still that is a very good journal. Це все ж таки дуже добрий журнал. Yeah. So the level of 3 is something that you should remember. Рівень 3 – це те, що ви дійсно маєте запам'ятати. In some areas, such as hand surgery or ear, nose and throat, В певних областях, це таких як хірургія кісті або лор, ну, ці ухо-горлоносна. or family planning or similar, Сімейна медицина чи аналогічне. the highest impact factors may be much lower. Найвищий фактор впливу може бути на нижчому рівні. So then you should remember to pick one of those journals with the 3 highest impact factors. That's good enough. Тому ви можете просто визначитися 3 журнали з найбільшим впливом і вибрати один з них. Now, when you should submit your paper, you have your full manuscript and you have followed the instructions to the authors. Коли вам надсилати, ви маєте вже готовий манускрипт і ви вже використали всі вимоги до авторів. You always submit online. Ви завжди надсилаєте онлайн. And this is an extremely tedious project. І це дуже такий тонкий проєкт. You have to use 6 hours for yourself. Ви маєте забронювати 6 годин для себе. Either on a Sunday, not at work, Я роблю це в неділю, не на роботі. or in the middle of the night. Або опівночі. But it takes time. Ну, коли це дійсно має час. So you log into the system. Ви логінитесь в систему. You click on Author Center here. Клікаєте на кнопочки для авторів. And then you get to the next step, which is submit a manuscript. І клікаєте на наступний крок – це подати манускрипт. And then you have to choose which one of these topics that are closest to your manuscript. І потім вам треба вибрати, яка ж з перелічених тем найближча до вашої. Then you will have your manuscript list coming up with, for instance, here you find my name and my affiliation. І потім іде список, те, що в вашому манускрипті йде, наприклад, моє ім'я і моя афіліація, це де я працюю. Email for correspondence. E-mail для кореспонденції. And then you get to the next step, which is actually how to put in possible reviewers. So you should be prepared to have a number of people that you can recommend for reviewing your paper. Потім йдете до наступного кроку, який називається «Можливі рев'юери». І там питання, як рекомендувати можливих рев'ю. I you recommend possible reviewers? What is the... Тобто дійсно автор рекомендує можливих рев'юерів. You may know someone in Berlin. Ви можете знати когось з Берліну. Or Warsaw, з or Варшави. United States, whatever. Зі Штатів. This is global and this is international. Це все глобальне і інтернаціональне. And we always have some good friends that we take good use of. І ми завжди маємо гарних друзів, яких ми можемо в цьому плані використати. Still, when the editor gets your manuscript and should send it out for review, І таким чином, коли редактор отримав ваш манускрипт і буде надсилати його на рев'ю, automatically the editor will have a very long list of possible reviewers that you don't know of. Автоматично буде висвічений список дуже багатьох рев'юерів, вичитувачів рев'юери, як перекласти. Ну так, яких ви не знаєте, зрозуміло.
Рецензентів. Рецензентів, яких ви не знаєте. Yeah. Then there are some details about the paper, and it's simply just to follow the lines. І потім ідуть якісь там деталі цього статті, і ви повинні слідувати за рядками. Usually there is information such as the ethics approval number. Ну, наприклад, інформація стосовно номеру етичного схвалення. And possible reviewers that you do not want to review your paper. І є така для тих можливих рецензентів, які ви точно не хочете, щоб вони рецензували вашу статтю. There may be people competing for the same job and so. Наприклад, якщо хтось із людей з вами конкурує за одну і ту саму позицію кар'єрну і так далі. You write how many tables and how many figures you are including in your manuscript. Ви записуєте, скільки таблиць, скільки графіків чи малюнків в вашому манускрипті. So an important point is finally to disclose competing interests here. І важливим питанням є така визначення або репортування конкурентних інтересів. Disclosure як? So that means if you own... Ні, це ідея конфлікту. Disclosure – це репортування або відкриття конфлікту інтересів. Which means that if you own a company working with things in relation to your publication, it should be disclosed. Ну, наприклад, якщо ви володієте компанією, яка щось продукує в цьому полі, ви повинні це відкрити. Okay. Now we come to the most important part of the submission, and that is to file your manuscript and to file your tables and to file your figures. І зараз ми переходимо до найбільш важливої частини, як вкласти ваш манускрипт, ваші таблиці і ваші малюнки, графіки. And this software program will automatically let you include your manuscript first. І ця програма дозволить вам автоматично вкласти ваш спочатку манускрипт. It can be one table, two tables. І може бути одна-дві таблиці. And a number of figures. І кілька малюнків. And also very important, a cover letter. І особливо важливо лист супроводження. A cover letter is a nice presentation of your data to the editor. Лист супроводження – це така гарна презентація ваших даних редактору. Just to tell the background of your work. Щоб просто розказати там загальні такі характеристики вашої роботи. You may have had some collaboration with people from China. Може, у вас була співпраця з якимись китайцями. Or Africa. Або з Африкою. And this may be a part of a thesis. А може бути, це частина вашої дисертаційної роботи. So those are the things that should be presented in the cover letter. І всі ці аспекти повинні бути представлені в листі супроводження. All kinds of little explanations for you doing this work and putting together this manuscript. Всі ці такі тонкі пояснення повинні бути там відображені, які відображують вашу роботу по манускрипту. Please remember, this, even if it's software and automatic, this is a very, very tricky step to do. And you will fail time after time. І, будь ласка, пам'ятайте, хоча це і програмне забезпечення, воно може бути таким підступним, і ви будете мати фейл, тобто такі падіння або неуспіх час від часу. If you succeed, якщо ви все-таки справитесь, you will have a PDF file of your manuscript.
Ви отримаєте PDF, акробатовський файл вашого манускрипту. And this is the way it looks. Це так він виглядить. With a title. З заголовком. And the different authors of the paper. З різними авторами статті. And then comes the manuscript as a PDF. І це все видає манускрипт в PDF. And according to good manners, якщо брати такі гарні манери, you should send this PDF file out to all your collaborators. Ви маєте його надіслати всім вашим колегам, хто працював з вами, співробітникам. Just to show what you have sent in for submission. Щоб просто показати, що ви надсилаєте фінально. Да. Then you have to wait. Повинні трохи зачекати. And I have a good experience and I have very bad experience. Я маю як гарний досвід, так і дуже поганий досвід. 4 weeks is the regular rule. 4 тижні – це таке загальне правило. If you send to American Journal of Physiology, але якщо ви надсилаєте в американський журнал фізіології, they give the reviewer 2 weeks to respond. Вони дають рев'юеру лише 2 тижні на відповідь. If you send to a regular journal, some other journal, якщо ви на якийсь інший журнал надсилаєте, they give you 4 weeks to respond. Вони дають 4 тижні на відповідь. But in other journals, and as a warning sign, it may take up to 4 months before you get a response from the editor. Але в певних інших журналах це займає вплоть до 4 місяців, поки ви отримаєте відповідь від редакції. And to be honest with you, і щоб бути чесним з вами, I have had very bad experience with +1. І я мав дуже поганий досвід з таким +1. On their website you can read that they have 3,000 editors. На вебсайті ви можете знайти 3000 редакторів. And they have big problems to find an editor for my manuscript in gastroenterology. І вони разом з тим мали величезні проблеми, щоб як знайти рев'юера на мій манускрипт по гастроентерології. Would you believe? Ви цьому можете повірити? So what do? Що ви робите? You send an email. Надсилаєте їм лист. And you happen to come to some secretary. І це, як правило, або this email come to secretary. The email goes to the secretary of the journal. Да, цей email йде до секретаря журналу. And you should ask for a good reason. And for good what? For a good reason for the delay in response. І ви запитуєте про таку найбільш пояснювальну причину затримки з відповіддю. Use good English. Використовуйте гарну англійську. And polite English. І такий вічливий англійський. And you tell that this is below our common standards. І кажіть, що це все нижче загально прийнятих стандартів. Okay? Another way to express this is to write that this is below par. Below what? Par. Par, what does it mean? Does any one of you play golf? No. I don't either, but it's a common expression in English. You know, in golf, when they play, each hole in golf has an ideal number. Є така фраза below par, це нижче пари. Якщо ви граєте в гольф, то кожна лунка
Да, кожна лунка має свій ідеальний номер. Підказують Below Par, це ниже плінтуса, як по нашому. So you can use that's to paint the picture really. І ви можете це показати як зразок, так як якусь картину. That is, we expect your journal to do better. Тобто ми уявляємо ваш журнал, що він може робити краще. Okay. When you finally get your criticism, it may be very detailed. Якщо ви нарешті отримали якийсь критицизм, це може бути дуже детально. And a very boring text to read. І дуже такий скучний текст, щоб читати. And when you should respond to this, коли ви маєте їм відповісти на це, then you have to respond to this in a very particular manner. Ви маєте відповісти на це в дуже конкретизованій манері. So, when you have these points, try to split it up. Якщо ви маєте ці пункти, спробуйте їх розділити. Point 1, 2, 3, 4, 5. На номера пунктів 1, 2, 3, 4, 5. And respond to this point by point. І відповідайте на них пункт за пунктом. Try to be as constructive as possible. Намагайтесь бути конструктивним, наскільки це можливо. And use polite terms. І використовуйте вічливі терміни. Then, when you send it back, you have to wait again for the editor to come up with a verdict on your paper. Коли ви надсилаєте в зворотному боці ваші відповіді, ви маєте чекати на фінальну відповідь редактора, вердикт його. Once the paper is accepted by the journal, коли стаття нарешті приймається журналом, things happen extremely quick. Тоді речі йдуть дуже швидко. So within 2 days, в 1-2 дня, you will find the paper as accepted on the website of the journal. Ви бачите, що стаття прийнята на веб-сайті журналу. And within another few days, it may be on PubMed. І в наступні пару днів це може бути в PubMed вже. Then you will have a proof of your article. Потім ви маєте підтвердження вашої статті. And when you get the proof of the article, a proof it means something published in some particular journal way as it will be in paper journal. Yeah, so from the typewritten text of the manuscript, it's written in the exact manner that it should appear in the paper. Тобто цей approve тут підказують гранки, тобто те, що як він буде виглядати в самому журналі, дуже абсолютно точно, да. With figures, з малюнками, and with tables and all the different details that should be in the paper. Таблицями і всіми деталями, які вже будуть в статті. Read this carefully, word by word. Вичитуйте це уважно, слово за словом. This is your last chance to do anything about your publication. Це ваш останній шанс зробити що-небудь з вашої публікації. Once you send it back, коли ви відсилаєте назад, and you should do within 48 hours, ви це маєте зробити в 48 годин. It's not possible to change anymore. Через 48 годин вже нічого не можна буде змінити. Some journals, they also have open access. Деякі журнали мають відкритий доступ. Some journals are by principle always open access. Деякі журнали апріорі мають відкритий доступ. Which means that you have to pay
around $2,000 in order to have the article published. А деякі, тобто ці журнали, які я сказав апріорі, то вони насправді тут показано, що роблять це за $2,000, і вони за ці гроші відкривають повний відкритий доступ. This is of course very good because everyone can read. Це, звісно, дуже добре, що кожен може читати. But it sucks your wallet. Але це трошки висмоктує ваш бумажник. In other journals you can choose. А в деяких журналах ви можете вибирати. So you can have your manuscript or your article published without any cost. Ви можете безкоштовно публікувати свій манускрипт. Or at your own choice pay and have open access. Або ви можете заплатити, і тоді це дасть статті відкритий доступ. Now, a number of funding sources. Численний кількість джерел, численна, require that you publish open access in order to get new money. Вона потребує, щоб ви зробили статтю відкритою, з відкритим доступом, щоб ви отримали гроші. Ну ж, щоб what money do you mean? When you apply for, if you should have more funding, you have to declare that you have published open access of your previous work so that everyone has full access to your data. Тобто, щоб отримати новий грант, грантодавці вимагають, щоб стаття була в відкритому доступі, тоді йде наступний транш гранту. So this is really a rat race. Тобто це іде такі перегони, як там rent race, це перегони не з часом, як з орендою. Тобто ви гонитесь, платите за публікацію і отримуєте щось нове, напевне, що більше. To conclude this, Щоб зробити заключення, take a day off. беріть на день відпустку. Stay at home. Будьте вдома. And put together your manuscript. Візьміть весь манускрипт разом, складіть його. One of the things that really is a problem is to get high resolution figures. Великою проблемою є отримання картинок з високим розрішенням. And when you make figures, always make them as TIFF files. Коли ви робите діаграми і картинки, робіть це завжди в файлі TIFF. And with a resolution of 600 by 600 dots per inch. І беріть роздільну здатність 600 на 600 dpi. You will easily get up to 10 megabytes per figure. Ви легко отримаєте файли розміром до 10 мегабайт кожен. Для кожен малюнок. The latest paper I sent to a journal Останню статтю, яку я надіслав в журнал, was altogether 90 megabytes. вона вся разом займала 90 мегабайт. So it's really a very heavy format. Це дуже важкий формат, дійсно. But that's the way it is. Але це такий шлях. And usually the software of the journal can handle that enormous amount of information. І зазвичай програмне забезпечення журналу може опрацювати з величезними об'ємами інформації. So, remember
to put your data into a clear context and submit your data. And remember that the editor, he wants the readers to reference to his journal. So that's why it's good to write references to the same journal that you're sending your manuscript to. Кілька правил. Заключення. Тримайте чіткий формат статті, коли ви її пишете, тобто чітко. Друге, намагайтесь вибирати посилання на цей журнал. Тобто, якщо ви збираєтесь подавати статтю в конкретний журнал, то беріть посилання саме з цього журналу, бо так хочуть редактори. So that means you should always choose references from the same journal that you are submitting to. Тобто, ще раз підкреслюється, намагайтесь завжди брати посилання на інші статті саме з цього журналу, який нам будете відсилати. And I think that's about it. І я думаю, це все.